afternoon and good morning wherever you are in the world. So today we are in a very special place. Even though you don't hear any sounds here in Art Basel, we are in a soundproof room. Here we are with the wonderful Andrea Behrens, Dr. Andrea Behrens, that organized all this today our talk, and the founder of Health and Year Foundation, Frank Cole. Cool. Yeah. Cool. And another wonderful artist, Tamara Peter, which with her tenore here on our background. But we are coming back to you very, very soon. So today we are going to speak about, it's a very informal dialogue about about your mission, when it all started, and just to understand the incredible empathy of this foundation and how important it is for people in the entire world. So I'm going to give the word to Andrea first. Andrea, I will have to come back to you. Let me see if I can. No, yes. 1 second. Ecco qua. If you can see Andrea. Ecco qua, Andrea. Hello, everybody. I'm very pleased to say hello to you all. I've done so, but also certainly to those who are listening, who are live with us today. We're here from the Health and Heal Foundation, Franco Al and myself, and we had this event in mind, and then thought that especially art, as you all know, is very inspiring, but often also helping to show new ways, to help also to overcome obstacles. And so we found from the Health and Heal Foundation that this would be a very nice excursion with a group of those who are interested or belong to Health and Heal or even affected by hearing impairment, to get them together and have this tour together in the Art Basel. Yes. So Andrea, but when did it all started? What was your the inspiration to as I said, you already said it, for to create a better, if it's possible, but also a very human world to whoever is today with us. So from any challenges, you've studied. It is indeed it is very hard for people who have hearing impairment to go through a fair, and I'll try to mute. Okay, and it's a difficult thing really, but art in itself is interesting and it speaks for itself, and it can be inspiring. It can bring us together. For those who are in this topic and who are interested also in art, it can create a sense of community. We can share things. We can overcome the problems, and so we thought that would be a very nice thing to do together, something, because if you're on your own, you have all these troubles, but if you're in a group, then together it's just a different situation. Thank you, Andrea. And now to you, Frank. I was asking you before, while we were watching and seeing many groups here in Art Basel, when did it all started, which is a very inspiring story. Could you tell us the beginning? Yeah, of course. I mean, it started a couple of years back when we thought about doing something for hearing impaired, which is a little bit different as what you see normally. Normally you find self-aid groups who just try to help each other, and we thought that it's more about the larger picture, and so we thought about what we can do, and we would like to enable people to be part of the normal society. Yes. And I think this is a big challenge. So very often parents slow down kids to do things, and so we just try to put all our activity under the slogan, let's be part of it. And so we like to enable people to find more trust in themselves. We inform, of course, and like here today, so we just brought people together, and thanks for the fantastic tour today. I mean, we just saw
well-selected art, which is really different, and all people came together and talked about it. And I think this is part of it. And now there's people, it's the hearing impaired being a part of it, and being here on this fantastic art exhibition. Thank you. Thank you. I think this is so true. You know that it's art has to be what the purity of what are your emotions when you are in a booth, and I think many of our audience will agree. But what were the main? So you started how many years ago the foundation? The first ideas we had already 2013, and 2014 we founded it. Mm-hmm. So we need someone who donated a little bit of money, and we found it and we started it. And in the beginning we just have been looking on this, I would say, classical little support, and then we found out that there's missing really this kind of re-empower people. Mm. We had a fantastic ambassadors. It's an ice hockey team, lady ice hockey team here in Switzerland, and we organized a day on the ice for hearing impaired kids. And this just showed that when the kids came, they had balance problems. We brought in a physiotherapist, said, hey, come on now, try this. And then the kids are going fantastic. One of the girls is now playing ice hockey, so getting out of the show, which is just fantastic. And so we thought, no, we have to go in this world that people get enabled. So we're looking now more on sports. We have another event coming up where we bring a deaf singer. She went profoundly deaf due to hearing loss. Mm-hmm. She got implanted, but she's music teacher and singer in the band. And she didn't have the confidence to go back on stage. So we are now organizing a charity concert where she will go with another group for 2 songs on stage to do it. Due to COVID, it got postponed by a year. But she personally did a really increase in her speech therapy. And this is just showing you, just getting this little light on the tunnel. It's just enabling her to do more. And so we will do more in these kind of things in the future. Wonderful, and this is very inspiring because these are true stories, and there are so many people. How many people are members now of your association? Do you have? It's all Switzerland. It's mainly Switzerland, and we are in the moment a focus group of really 10 people. But what we just started now, and this event today is part of it. We said we're looking for volunteers who would bring in the talent to help us to develop more skills, more things, and. Because there's so many talent out there. And we organized it with you together here in a very short period of time, and it was a fantastic event. So I just had to chat with the people on the floor, and they just said, hey, this was excellent, we should do it again. And in fact, we lost them all because they should have been here. Now you can see the room should have been full of people, but they were so intrigued by all the art that they left us. I'm sorry, if you can mute, whoever is from the audience would be wonderful if you can just mute, because we hear everything, just for you to know. We can hear everything we say. But how can how can people best support you, Frank, here? I mean, if you would like to be someone who would like to help, just send us an email on info@helpandhear.com to be a volunteer. Yes. But if you don't have time, every single Swiss franc or dollar or euro can help. So just go to our homepage and donate a couple of dollars, a couple of euros. Honestly, all money we are getting, we're just using for things. Nobody's getting a salary, all working voluntarily in our organization, and this could be helpful. And it's easy, credit card, whatever you have. We take all currencies, don't worry. But we should do maybe an auction. That's another idea, wonderful, that we can organize with different associations. I think you're not alone. That's why today there are so many people from all over the world following us, and I think everybody has a challenge. Now it could be a physical. And also emotional challenge that we all have in our lives. So I think as you said, and Andrea said, the unione fa la forza, union is really the strength here. But before going to Tamara, with her beautiful, very, very powerful painting, we are going to ask you the last question that you told me that actually was quite interesting about digitalization of art. As digitalization helped.
I mean, I think for us and every foundation who needs donation, it's very helpful that you easily can now transfer money and this kind of thing. So big tick thanks for all the banks and all the companies working on this. But we're also now in contact with a music producer and artist who got inspired and he did some digital art and he just showed me that very recently and he composed some music together with it and he would now like to donate it, one of his art to us. And we have to see how we then maybe bring it the best out. And when I saw it, and this was my first really very close touch with digital art, I was deeply, deeply impressed. And so maybe something to follow up, and maybe one of the next talks to give you more details about it. Yeah. With great pleasure. I think we will follow you in the next event. We will support you, in this next event, and we will be there. Cool. So, and we will try to bring more people, as I said, from all the world, because there are so, out there that are looking, and I think that it's amazing what you do. So, thank you, Andrea, and thank you. Thanks. Kommt immer wieder Holz, Marmor, immer weiter und in dem Fall auch kannst du diese Formen quasi vorstellen, alle aufeinander und an einem Punkt kannst du wieder geschnitten. So sieht es dann eben aus und sie hat diese digitale Arbeit dann übertragen auf Holz und das seht ihr, das ist nicht auf einem Stück Holz gefertigt, sondern in diesen einzelnen Scheiben kommt eine wahnsinnig tolle Oberfläche. Wieso? Wie ist das konstruiert? Mit dem kann ich jetzt nichts anfangen. Ich sage, der wird es gut kommen. Das ist dann ein Das Regeln ist dann, dass wir bearbeitet sind, Scheiben Das ist nicht Magazin, was man auf ein großer Block richtig und nachher in Werkzeugskiste, aber andere Wege auch was nicht. An der Galerie der Mai 36 und wir sind an der Rewitstraße 37. Das ist beim Bellevue drauf, ab vom Kunsthaus. Wir haben natürlich auch Freude, wenn wir nach der Basel-Fair am Zürich kommen. Eine sehr schöne Ausstellung, also auch 3. Wir können jederzeit, sind natürlich herzlich willkommen. Jetzt hier in Basel zeigen wir einen Ausschnitt aus dem Programm von der Galerie. Nein, ich darf nicht. Da kommt gerade die Maskenpolizei von der Messe. Okay. Ich kann leider die Maske nicht runternehmen.
Ja, also die Maske muss leider rausbleiben, weil es ist wirklich von der Messe hier, wir dürfen die Masken nicht umziehen. Wie gesagt, also hier ist ein Ausschnitt aus 30 Jahren Programm von der Galerie, 33 Jahren Programm von der Mai 36. Sie stehen eigentlich vor einem Thomas Ruff-Bild, das wir gezeigt haben in der Ausstellung im Juni, in der Rennerstraße. Und dann konzentriere mich auf das Bild. Dieses Bild kommt aus einer Serie, die heißt Tableau Chinoise. Und Thomas Ruff hat Bilder abfotografiert aus einem Propagandabuch für chinesisches Material. Das heißt, es gibt sehr viele Kriegsbilder, auch andere. Daneben hat es noch mal ein Bild aus der Serie mit chinesischer Oper. Hier finde ich, was ich sehr spannend finde, er hat aus dem Buch dieses Image genommen. Ich nehme mal an, das war ein Aquarell ursprünglich und hat das fotografiert mit einer Großbildkamera, hat es dann vergrößert, also viel, viel größer gemacht. Deshalb auch hier die einzelnen Pixel, diese Farben hier, die sind eingefärbt vom Künstler, also hat hier interveniert eigentlich mit dem Werk, das ja vorher schon entstanden ist. Und so wie er das aufgeblasen hat, sieht man, finde ich, extrem gut, wie die Poesie arbeiten kann, von nah zu fern. Also wenn man ganz nah kommt, dann sieht man diese Pixels. Wenn man weiter weggeht, natürlich sieht man überhaupt das ganze Bild. Es ist sehr poetisch, also ich könnte jetzt auch ein Gedicht rausfinden und quasi zu dem hinsetzen und dann wäre es eigentlich wie ein Gedicht. Es ist für mich persönlich auch sehr sinnlich durch diese Farben. Es ist für mich nicht klar eine Fotografie, sondern es ist halt ein Werk. Ich finde es sehr spannend, dass es sehr viele Layers hat. Es ist also nicht nur einfach, was man so sieht, sondern es hat die Bedeutung von, was bedeutet Poetry, die Natur, wie stehen wir persönlich zu dieser Umwelt, dann natürlich die Kirschblüte, dann gibt es in der chinesischen, japanischen Blumenmacherei für Blumensträuße, heißt es 3 Freunde. Und das ist einerseits der Bambus, das zweite wäre die Kirschblüte und das dritte wäre Pine. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Pine, aber egal. Die sind eigentlich immer zusammen, so quasi, dass es wie eine runde Atmosphäre gibt. Und im Kontrast zum Rest von der Ausstellung aus dieser Serie, finde ich, hat er es extrem gut gemacht, dass er einerseits die Natur nimmt, also diese Art von Sujet, andererseits auch ganz klar auch Kriegspropaganda und das quasi halt mit zum Inhalt steht, wie denken wir heute über diese Situationen nach. Also es regt auch an, wie wir heute zu den einzelnen Themen quasi nachdenken können. Thomas Ruff ist in der Kunstgeschichte einer der wichtigsten Fotografen, also er ist jetzt um die 62 und bitte googelt Sie ihn nach, er hat ganz viele sehr, sehr spannende Serien gemacht. Er ist ein Vorläufer über die Geschichte, was Fotografie als Medium überhaupt bedeutet. Und er hat das ausgelotet mit allen Grenzen seiner Möglichkeiten, die sind wirklich enorm. Also das Gesamtwerk von Thomas Ruff ist ein ganz fester Bestandteil in der Kunstgeschichte. Und zwar extra Kunstgeschichte, also nicht nur Medium Fotografie, sondern Allgemeines. Finde ich sehr spannend und ich empfehle euch alle, noch ein bisschen tiefer einzutauchen in die Arbeiten von Thomas Ruff. Hier finden Sie an einer Messe immer nur 1, 2 Werke über Serien, weil hier sind wir natürlich hier zum Sammlungen zu finden, zum Verkaufen. Aber in der Galerie ist es noch ein bisschen anders und im Museum sowieso. Da ist das immer aufstellen, immer kontextualisiert, warum wir etwas so gesamt so ausstellen. Ein bisschen anders wie auf einer Messeplattform. Deshalb sehen Sie immer nur einzelne Werke von Künstlern und nicht unbedingt eine Solo-Show im Normalfall. Sie haben an der Art Unlimited haben Sie mehr, wo Sie einfach ein Werk, wo riesengroß ist, wo sonst nicht unbedingt zu Hause passt, aber eher für ein Museum ist, was da können Sie sich auch weiter. Das ist auch der Unterschied, oder Galerie ist ganz klar ein Ort, wo wir Werke verkaufen
Wir haben eine andere Aufgabe wie ein Museum. Ein Museum ist hier eigentlich zusammen die zeitgenössischen Spiegel, was im Moment in der Gesellschaft passiert. Das ist auch spannend an der zeitgenössischen Kunst, finde ich, ist ein wichtiger Teil. Es ist ein Teil von unserem Leben. Also wie gehen wir um mit Bildmaterial, also nicht nur Fotografie, sondern auch Malerei, wie es ein Bild auch. Und was bewegt uns jeden Tag? Und deshalb habe ich dieses Bild jetzt ausgesucht. Ich hoffe, ich gebe euch ein bisschen Poesie mit in den Tag, weil es gibt hier viel zu sehen. Man braucht Ruhe, man muss das auch ein bisschen verdauen. Und ja, ihr seid immer herzlich willkommen in der Galerie. Wir haben ganz sicher Zeit für euch und vielen Dank, dass ihr da wart. And we work with him from 96. We made a self-portrait in the oil painting, and see himself reflecting the black of the reflection of the oil, and having this effect that used directly in the mirror, because in that case you are yourself there. And you put also what is around in the way of art. The frame, mirror is an artwork, but also you are the artist. You are in the mirror. So that is one of the most important things that mirror was one of the first. Systematically, everything is art when art inside. Especially the pieces, the people, the normal people in the paintings. It's related with the mirror, they say today, and in that sense it's very important. Everyone is a part of the art. Renaissance, I don't know if they can understand it, but Renaissance is the word, especially when you patronize the amazing, always very clear design. You want to be a part of Comunque, no, Mario. No, sì, però me lo no, due donne.